بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم ويليام فوكنر A Rose for Emily سوف نتكلم عن الرمزية. Symbolism. Most significant though is a change in Jefferson's attitude toward the relationship between Miss Emily, a descendant of Southern gentility, and Omar, a working man and a northerner. من الأشياء المهمة هو التغيير في موقف أهالي مدينة جيفرسون باتجاه العلاقة بين مس إيميلي والتي تنحدر من عائلة أرستقراطية في الجنوب وبين هومر وهو شخص عامل ويأتي من الشمال، ونحن نعرف العلاقة بين الشمال والجنوب. Initially, the townspeople are horrified by their coming. بالبداية ارتعبوا سكان المدينة من هذه العلاقة, but gradually they come to accept Homer as a good choice for Miss Emily, perhaps as a matter of necessity. ولكن بالتدريج بدأوا يقبلوا هومر كخيار جيد ومناسب لمس إيميلي من باب الضرورة كونها وحيدة وفقدت الأب وتعيش بمفردها بدون أقارب في مدينة جيفرسون. So the real change is Jefferson's attitude toward the relationship between Miss Emily and Homer. Second, they were horrified by their coupling. They were horrified by the relationship, and they wrote to the relatives of Miss Emily in Alabama to stay with their cousin. They don't want their daughters to be affected and to see Miss Emily as an example to follow in their lives. Finally and gradually, they accepted Homer as a good choice for Miss Emily because she is lonely and as a matter of necessity. Like most Faulkner stories, مثل معظم قصص ويليام فوكنر, A Rose for Emily is highly symbolic. هي قصة رمزية بدرجة كبيرة. Miss Emily is described as a fallen monument to the chivalric American South. Miss Emily تم وصفها كتمثال ورمز انهار بالنسبة للجنوب الأمريكي الشجاع والفارس والمحارب. So like most folklore stories, A Rose for Emily is highly symbolic, and we know well that William Faulkner was affected by modernism and stream of justice technique used by James Joyce, Virginia Woolf, and Dorothy Richardson, and he was affected by the symbolism of the British modern movement and used it in his short stories and novels. إذا مثل معظم قصص ويليام فوكنر وردة إلى إيميلي هي قصة رمزية بشكل كبير. وهنا مثال عندما تم وصف مس إيميلي كرمز انهار، رمز للجنوب الشجاع البطل المحارب عن قيم أمريكا وهي القيم البيضاء، وأن أمريكا هي فقط البيض. Another prominent symbol is the crayon portrait of Miss Emily, father associated with the oppressive hold of the past on the present. ورمز آخر بارز وهي الصورة التي رسمت بالرصاص لأب مس إيميلي، والتي هي تشير إلى الماضي القاسي، وأن كيف الماضي القاسي تداخل مع الحاضر. Although less elegant than an oil
portrait بالرغم من أنها أقل جمالا من لوحة مرسومة بالزيت. The crayon portrait is important to Miss Emily. هذه اللوحة التي رسمت بالرصاص مهمة لمس إيميلي and it is seen by a rare visitor who enters her house. وهذه اللوحة يعني يتم مشاهدتها من قبل الزائرين النادرين الذين استطاعوا أن يدخلوا بيتها. إذا another prominent symbol is the crayon portrait of Miss Emily's father, associated with the oppressive old of the past. We know well the influence of Miss Emily's father on her. He refused all young guys who came just to get engaged to Miss Emily. He thought that the Grierson family is superior to any other people, and he was holding the future of Miss Emily in his hand till his death. For that reason, we say that the portrait of Miss Emily's father is associated with the oppressive old of the past on the present, and Miss Emily still keeps the portrait in her house, which was rarely seen by the other. In the Gothic story في قصص الرعب, perhaps the most vivid symbols are the locked room in Miss Emily house and the long gray hair found on pillow side. في قصص الرعب من الاحتمال أن الرموز القوية والصارخة هي الغرفة المغلقة في الطابق الثاني من بيت مس إيميلي، والشعرة الطويلة والتي كان لونها طبعا ايرون جراي، وهي خليط من السواد وخليط من البياض found in the Paleoside، والذي وجدت على الوسادة في هذه الغرفة المغلقة والتي فتحت بعد أعوام طويلة من الإغلاق. In the Gothic story, most vivid symbols are the locked room in Miss Emily's house and the long iron gray hair found on a pillow inside. Here is the room of the locked room of Miss Emily, that room which was opened after decade. هذه الغرفة المغلقة في بيت مس إيميلي والتي فتحت بعد سنوات طويلة من الإغلاق. Hair, symbolism hair. The location of hair, as well as its color and length, suggests a continuing interaction between Miss Emily and the corpse of Homer. هنا مكان الشعر ولونها وطولها يشير إلى أن هناك كانت علاقة مستمرة بين مس إيميلي وجثة هومر. This indicates her refusal to acknowledge the finality of death، وهذا يدل على رفضها أن تعترف بالموت وأن هومر لقد انتهى ومات ولن يعود إلى الحياة مرة أخرى. So Miss Emily refused to acknowledge the Reconstruction era, refused to acknowledge the death of her father, and she refused to bury his body for 3 days until the eldermen of Jefferson Town
interfered by using law and force, and she broke down finally. And here, with the corpse of Homer, she refused to bury him, and she was sleeping with the corpse every night as an indication of her refusal to acknowledge the finality of death. It is a reconciliation story إنها قصة المصالحة. In Faulkner's youth, a popular literary genre was the reconciliation story. في شباب ويليام فوكنر كان السائد من القصص وهي قصص المصالحة، هي قصص المصالحة وقصص المصالحة بين الشمال والجنوب بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية ومحاولة أمريكا استعادة وحدتها والاستشفاء من جروح الماضي in which a southern lady and a northern man fall in love. وكانت قصص المصالحة تدور حول سيدة من الجنوب تقع في حب رجل من الشمال، ونحن نعرف قوة الحب في التقريب وفي المصالحة وفي الوحدة. And a northern man fall in love, thus helping to resolve the sectional conflict remaining after the Civil War. وهذا يساعد في حل الانقسام والصراع العرقي الذي ما زال باقي بعد الحرب الأهلية الأمريكية. So in folklore use, the most popular literary genre was the reconciliation story. It was the most popular literary genre is the reconciliation story in which a southern lady and northern man fall in love, helping to resolve the racial conflict and the sectional conflict remaining after the Civil War between the North and the South. Faulkner's story can be read as a reaction against sentimentality. ويمكن أن تقرأ قصة ويليام فوكنر كرد فعل ضد العاطفة وضد المشاعر. فوكنر never describes actual relationship between Miss Emily and Homer. فوكنر لم يصف علاقة حقيقية وواقعية بين مس إيميلي وهومر. Thus readers must decide whether A Rose for Emily is a gothic psychological tale or a tragic story of unrequited love. إذا القراء لوحدهم يجب أن يقرروا إذا كانت قصة وردة إلى إيميلي هي قصة نفسية مرعبة أو قصة تراجيدية لحب لم يثمر عن نتيجة أو حب لم يحقق النتيجة المرجوة unrequited love. So Faulkner never described the actual relationship between Homer and Miss Emily, except that people see them going outside together on Sundays, but there were no details about the nature of this relationship. So readers must decide whether A Rose for Emily is a gothic psychological tale or tragic story of unrequited love, unfulfilled love, unsatisfied love. In various stories and novels في القصص الكثيرة والروايات المتعددة فوكنر focuses on both individuals. فوكنر يركز على الأفراد and their cultural environment وبيئتهم الثقافية. And he repeatedly uses Jefferson as a microcosm for the early 20th century South.
بشكل متكرر يستخدم مدينة جيفرسون كمثال كمثال للجنوب في بداية والحياة في الجنوب في بداية القرن العشرين. So in various stories and novels, Faulkner focuses on both individuals and their cultural environment, and he repeatedly uses Jefferson as a microcosm for the early 20th century South. If you want to know more about the life in the South and how the South tried to adapt with the consequences of the American Civil War, it is important to read the work of William Faulkner. In a rose for Emily Jefferson is also a microcosm, a miniature representation of the world. في وردة إلى إيميلي جيفرسون يمكن أن تكون مثال أو تمثيل مصغر للعالم for the United States بالنسبة لأمريكا after the First World War بعد الحرب العالمية الأولى and its transition from agrarian society to the beginnings of an urban industrial society وانتقالها من مجتمع زراعي إلى بدايات مجتمع حضاري مدني صناعي. So Jefferson كمدينة as a town is a microcosm, a miniature representation of the world for the United States after the First World War and its transition from an agrarian society, agricultural society, to the beginning of an urban capitalist industrial society. The Cotton gin near Miss Emily House bridges this transition is as it combines the cotton culture of Antillean South with the emerging industrialism of the increasingly urban New South. الجنوب تغير بعد الحرب الأهلية الأمريكية والجنوب انتقل من الطابع الزراعي إلى الطابع الصناعي لأن الطابع الصناعي كان مسيطر في الشمال وبدأ بعد الحرب الأهلية الأمريكية يغزو الجنوب وبدأ الجنوب يتحول تدريجيا إلى مجتمع صناعي متمدن حضاري وهذا كان يتمثل بصناعة القطن وهذه الصناعة التي كان لها رواج كبير في أمريكا وخاصة المناطق الزراعية في الجنوب كما نشاهد في هذه الصورة. So the cotton gin near Miss Emily House it bridges this transition of the American society from agrarian society to industrial one, and the New South is gradually becoming an urban and industrial society. طبعا هذه الصورة هي مثال عن بيت إيميلي البيت الذي كانت تعيش فيه. The tension arising from the collision of these cultures has given rise to a creative outburst of which Faulkner and the Rose family are a significant part. هذا التوتر هذا التوتر بين الشمال والجنوب في مجتمع أمريكي يخوض عملية انتقالية من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي كما
تم التعبير عنه في أجزاء كبيرة من قصة وردة إلى إيميلي الكاتب الأمريكي ويليام فوكنر. The tension arising from the collision of this culture, the culture of the South, which refuses change, and the North, the culture of the North, which supports a change. This tension has given rise to a creative outburst, انفجار إبداعي, which Faulkner and the Rose family are a significant part. The only thing worth writing about is the main heart of the conflict with itself. ويجمل ويليام فوكنر بأن الشيء الوحيد الذي يستحق الكتابة هو ما يخرج عن القلب، فدائما الكتابة التي تخرج من القلب مباشرة هي كتابة خالدة. إذا عجبتكم هذه المحاضرة تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.